Laurier. C'est un des hôtels les plus spectaculaires de la ville. So, also on your left, you will see a castle-looking beige building. That is the Hotel Chateau Laurier. It is one of the most prestigious hotels in all of Ottawa. Below that, you will see the first 8 of a series of 47 locks that make up the Ottawa Canal, which is 202 kilometers long and goes all the way to Kingston, Ontario. Donc, en dessous du Château Laurier, vous pouvez voir les premières routes d'une série de 47 écluses qui font le canal d'Ottawa. Ce canal, c'est 202 km de longueur et va jusqu'à Kingston, en Ontario. Like you might have noticed, above that, you see some pretty famous buildings around the green roofs. I assume everyone knows those are the Parliament buildings of Canada. Our Parliament is made up of 3 buildings. You have the West Block, the East Block, and as you can see here, the Center Block. Donc, comme vous avez peut-être remarqué, on a les édifices du Parlement là. Le Parlement du Canada est fait de 3 édifices. Le bloc ouest, le bloc est et le bloc du centre. Donc, en allant du Parlement, vous pouvez voir un édifice genre circulaire avec du toit brun. Ici, c'est la bibliothèque du Parlement. Maintenant, dans le début des années 1900, un feu a complètement détruit le bloc centre du Parlement. Mais un employé du Parlement a sauvé la bibliothèque en fermant les portes des routes de fer juste avant de sauver tous les livres de la bibliothèque. Et maintenant, il y a plus d'un demi-million de livres dans la bibliothèque. So like you might have noticed, there is a circular building in front of the Parliament with brown roofs. That is the Library of Parliament. Now, in the beginning of the 20th century, a large fire destroyed the central block of the Parliament. But thankfully, the library was saved by a very brave employee who managed to shut the big iron doors just in time to save all the books. And today, there are more than 500,000 books inside the Library of Parliament. Now, next to that, you can see more beige buildings with green roofs. Those are the Justice and Confederation buildings. À côté du Parlement, vous pouvez voir d'autres édifices beiges avec des toits verts. Ceci sont les édifices de la justice et de la confédération. À côté de cela, il y a un autre édifice du genre château. C'est beige, un peu carré avec des toits noirs. Ceci, c'est la Cour suprême du Canada, la plus haute cour d'appel dans tout le pays. Next to the Justice and Confederation buildings, you can see a kind of square beige castle-looking buildings. That is the Supreme Court of Canada, which is the highest court of appeal in all of the country. Further down, you might be able to see, is a gray building with small square windows. That is the National Library and Archives of Canada. À côté de l'édifice du Cour suprême, il y a un édifice gris avec une petite fenêtre en carré. Ceci, c'est la Bibliothèque nationale et les archives du Canada. Et un peu plus loin, il y a le pont du Portage. A little further on, you see Portage Bridge. Ceci, c'est un des 5 ponts qui relie la ville d'Ottawa avec Gatineau. This is one of 5 bridges that connects the 2 provinces and the cities of Ottawa and Gatineau. Now, as the boat turns, also on your left, you'll be able to see a kind of spiral tower with stairs going up it. This was formerly the Eddie factory where they made matchsticks. Now, today it is owned by the Kruger company that makes White Swan toilet paper. Now, unfortunately, they don't give tours of the factory, but if you guys are interested, we do have free samples of their toilet paper downstairs in our washrooms. À la gauche, vous pouvez voir une tour circulaire avec des escaliers. Ceci était anciennement l'usine du Eddie, où ils fabriquaient des allumettes. Maintenant, ça appartient à la compagnie Kruger, où ils fabriquent la propre toilette White Swan. Malheureusement, ils n'offrent pas des tours guidés de l'usine, mais pour ceux et celles qui sont intéressés, on a des échantillons gratuits dans les salles de bain en bas. À côté de cela, il y a un édifice beige avec des
avec des tambours. Ceci, c'est la Musée nationale de l'histoire, le Musée canadien de l'histoire. Comme vous avez peut-être remarqué, l'architecture de cet édifice est un peu spéciale. C'est très courbé. Ceci était parce que l'architecte était métis et il y avait une croyance métisse que les mauvais esprits cachaient dans les coins. Donc, pour être sauf, l'architecte a créé l'édifice sans coin. Next to the BB factory, you guys will see a beige building with green roofs. That's kind of curvy, kind of circular. This is because the architect. This is the National Canadian History Museum. The National Canadian History Museum is very curved and very circular because the architect of the building was Métis, and there's a Métis belief that evil spirits hide in corners. So to be safe, he designed the building with no corners. Very smart. Now, we are going to be passing under the Alexandra Bridge, one of my favorite bridges in all of the city, because this is how I get to work in the morning. It used to be a train bridge, but it is now solely for pedestrians and bicycles, except I think it might be open to cars. Not sure about that. Maintenant, on passe en dessous du pont Alexandra. Ceci, c'est un des mes ponts préférés de la ville parce que c'est la manière dont je m'arrive au travail au matin. C'est maintenant, je crois ouvert pour les véhicules, mais c'est toujours sous construction, donc je sais comment pas. Mais les piétons et les bicyclettes sont toujours capables de passer ce pont. Maintenant, si vous regardez à votre droite, vous remarquez un édifice beige avec deux cheminées. Ceci, c'est la monnaie royale canadienne, où on fabrique des pièces de collection pour plus de 60 pays dans le monde. Ici, on fabrique des médailles pour les Olympiques qui sont tenues au Canada. Now, if you take a look on your right, you will notice a beige building with two chimneys. Now, this is the Royal Canadian Mint, where they create and make they create 60 different pieces of money from 60 different countries across the world. Here we go. And they also make the Olympic medals for the Olympics that are held in Canada. Now, I have a trivia question for you guys. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelles trois villes canadiennes ont été tenues des Olympiques? Can you guys tell me which three Canadian cities have held Olympics? Montreal, Calgary, and Vancouver. Oh my gosh, you guys are so good. Similarly, on your right, in the distance, you will see a brownish red building with a black triangle on top. This is the Japanese embassy. À votre droite, vous remarquez un édifice brun-rouge avec une pyramide noire au-dessus. Ceci, c'est l'ambassade du Japon. Maintenant, à côté de cela, il y a un édifice gris avec des satellites blanches et un drapeau noir en avant. Ceci, c'est l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Similarly, next to the Japanese embassy, you will see a gray building with white satellites and a green flag out front. This is the Saudi Arabian embassy. Underneath that, you will notice these lovely white, blue, and red buildings towards the edge of the water. That is the Ottawa Rowing Club, which is the largest rowing club in the whole country with over 1,000 members. And its first president was actually our first Prime Minister of Canada, Sir John A. Macdonald. Donc, en dessous,
vous remarquez une maison de style victorien. Ceci, c'est la résidence officielle du haut-commissaire britannique. Et à côté de cela, c'est une édifice moderne blanche, c'est la commission britannique. À côté de cela, vous remarquez une longue édifice beige. Et maintenant, c'est censé de ressembler au palais Buckingham à Londres, mais encore de sa part. Ceci, c'est le Conseil national de la recherche, qui est responsable de plusieurs avancements scientifiques, notamment la fauteuil roulant électrique, le bras canadien dans la Station internationale de l'espace, ainsi que des équipements des sous-marins. So, next to the British High Commission residence, you will notice a long beige building. Now, this building is supposed to look like Buckingham Palace in London, but it's a quarter of its size. This is the home of the National Research Commission, which is responsible for many scientific inventions, such as the electric wheelchair, the Canadian arm of the International Space Station, and many submarine equipment that are still used today. Now, we are going to be approaching one of the highlights of our trip, which is the Rideau Falls. Maintenant, on approche les chutes Rideau, ça va être à votre droite. Et c'est un des plus beaux moments de notre visite. Fun fact about the name of the Rideau Falls, they are called that because when Samuel de Champlain first discovered them, he noticed, they look like curtains. And for those of you who don't speak French, curtains in French means rideau, hence the Rideau Falls. Donc, le nom Rideau, les chutes Rideau, ça vient d'un moment de Samuel de Champlain. Quand il a remarqué les décors des chutes, il a remarqué, ça regarde comme des rideaux. I now invite you guys to take pictures and enjoy the view. We're going to be taking a small break.
park. So all these trees, it covers approximately 440 acres of land. And right behind that is the Rockcliffe neighborhood, which is one of the most expensive and luxurious places to live in Ottawa, where houses can go for $2.5 million on average. Donc, je dirais que ceci, c'est le parc de Rockcliffe. Ça coûte plus de 440 acres de terre. Et puis derrière cela, c'est le quartier de Rockcliffe. C'est une des plus beaux quartiers en Ottawa et une des plus dispendieux, avec les maisons moyennes qui vont pour 1,5 million de dollars. Maintenant, je vais vous demander de regarder à votre gauche. Vous regardez Gustav. If you guys look on your left, you'll see more trees. After she was saved, after she fell in the water by the village people who were living near the bridge, and she donated a very nice well to the church that you can see there, Saint François de Sales. Donc, maintenant, vous pouvez voir à votre gauche une pont ouvert. Ceci, c'est le pont Lady Aberdeen. C'est nommé de Lady Aberdeen. Il était la femme du Earl de Aberdeen. C'est un nommé après d'elle parce qu'elle a été sauvée de se défenouiller dans l'eau par les personnes qui habitaient proche de la pont. Et donc, elle a généreusement donné une cloche très dispendieuse à l'église juste en face là, Saint François de Sales. Now, if I can have you guys keep looking left, you'll notice these very cute houses. Now, these are called matchstick houses. They're very interesting. They're called matchstick houses for two reasons. One, because these houses tend to be long and narrow, like a box of matchsticks. And two, the houses were first owned and lived in by the employees of the E.B. Putty factory, which made and sold matchsticks. Donc maintenant, encore à votre gauche, je vais vous marquer cette petite maison très cool, très jolie. Ce sont appelés des maisons d'allumettes. Ils sont appelés ceci pour deux raisons. Un, parce que les maisons sont longues et minces comme une boîte d'allumettes. Et deux, parce que les premiers résidents de ces maisons étaient des employés de l'ancienne usine IBM qui fabriquait et vendait des allumettes. Ils sont nommés après les employés de l'usine. Maintenant, à votre droite, vous remarquez une maison beige avec une toit verte. Ceci, c'est la résidence officielle de l'ambassadeur des États-Unis. So, on you guys' left, on you guys' right, you'll notice a beige house with a green roof. This is the official residence of the ambassador of the United States. And practice your wave, guys. On pratique. Alright, and then over on your left, on your right, similarly, you will notice a little brown gazebo with a brown roof. This is the Rockcliffe Lookout. Donc, encore à votre droite, vous remarquez une petite gazebo avec un toit brun. C'est le belvédère de Rockcliffe. Et encore, il y a je m'excuse tout le monde. Le courant m'amène dans une section que je ne suis pas habituée. So sorry guys, the current is bringing me in a direction I'm not familiar with. Okay. So now you guys will see off in the distance as we turn on, there is plenty of trees out in the distance. Now those trees are actually on an island, Kettle Island. And if we continue going down the river all the way that way, we'll end up in Montreal in about 2 or 3 days. A little bit longer than the 2-hour drive. Donc, si vous regardez à votre gauche, il y a beaucoup d'arbres dans la distance. Ceux-ci sont des arbres sur l'île Kettle Island. Et si on continue dans la rivière, on arrivera à Montréal en 2 à 3 jours. Et un peu plus long que quand tu Kasih dulu kan, biar yang public check.
commentaire sur TripAdvisor, je m'appelle Kate, et si vous avez 3 années, la croisade que vous voulez vous jeter hors des bateaux, j'ai ma confiance que vous avez jamais entendu de trouver. Tips are always appreciated, but not necessary.